bedankt hè. Alsjeblieft, graag gedaan. Ja, graag gedaan. Nog eens het ding hier was. Nederlands of bovenlands? Ik denk dat deze lijkt op Arnhem. Dat is het hele fort hier. Het fort hier. Ja, dat is een fort. Van vroeger, toen er nog geen auto's en bussen en alles bestond. Toch uit de lezing kwam meestal per boot. Zie? Misschien. Wat in. Kijken? Oh, daar kijk je erin. Ja, ja, die is ook. Ja, het is even gaar. Kijk dan. Oh, dat loopt helemaal door. Kijk dan. Lekker kraken die vloer. Als je s'nachts opstaat, Dat is in ons huis ook lezen. kun je je horen. Raak op. Kijk dan, dit is de mama en papa bed en de kinderen liggen eronder. Kijk dan. Ja, dat is wel goed. Het heeft een beetje weg van Archeon en over aan de Rijn. Ja? Ja. En dat is niet op de Romein. Ja, ja. Ja. Anders doen we dat ook boven. Ik heb rustig s'nachts weer even een borreltje gaan halen, wordt iedereen wakker. Ja, dan word je gesnapt. Bij ons in huis word je gesnapt. Nog meer boven, hoe wel. Stefan. Nee, mag niet. Leuk. Dus best dat helemaal. Zag je ze allemaal al terugrennen? Ik wou ze deze terug laten rennen. Ah. Gold! Nou, dat zit er niet meer in hoor. Nee. Misschien woont er iemand hier. Zou het? Ja, kijk even. Kijk hier. Park, kijk maar. Die spullen, dingen staat er, barbecue staat er. Nou, dat lekker wat. Alles is al weggehaald. De kommen zijn al volbeend. Ik zie geen bonen ook niet. Mooi. Nou, niet echt in de zon hier. Nee, niet mogelijk. Compost. Pas eens op.
Hiphop. Ja, dat moet je. Loopbaan is een kippel, een rijkel. Dit er wel moeten hebben. Leuk geweest zijn. Ja, toch? Dit oh, we zijn aan het maken. Dus Ja, dan komen we volgend jaar weer terug. Komen we volgend jaar weer terug staan. Nee? Ja, ik denk dat die wat doen. Oh, dat is de keuken, joh. Een stuk ham daar. Erg leuk. Oh, dit moet ik niet maken, ja? Welcome to the big house. Oh, Thank you. It's a really big house. The big house is where the bosses of the fort and their families live. Okay. So two families share the ground floor. In the apartment on that side, the chief trader and his family. On this side, the second in command, the chief clerk and his family. The front room is the men's office. This mess hall is where the two families can choose to have meals together or business meetings would take place. Upstairs used mostly for storage and spare bedrooms for important visitors. No kitchen in the big house. The kitchen is behind the big house. Outside, yeah. And the big house comes with a steward, a cook. And my job would have been to look after the big house and the people in it. Oh, nice. Very nice. Kijk wel. Are those two girls? Yeah, they're big. Well done. Very nice. Is dat? Dan zit ik zo inderdaad baas van Fort Langley. We zeggen dat het ophoofd. Ja. Kleine bedjes, hè? Kleine hofmetjes. Want mensen waren kleiner vroeger. Ja, dat klopt. Nou, in de andere kamer zat ook een dambord. Ze dammen is vroeger ook al. Aparte bad, hè? Ja. We kunnen boven kijken of we maar hier aan de boven.
Goed is, kom op hier. defeat. Thank you for my vision and the blindness in which I saw further. Oh, King, how can I celebrate with you this 100 years? Shall I thank you for the reserves that are left me of my beautiful forest? Shall I thank you for the canopy of my river? Shall I thank you for the loss of my father and daughter? Ja, want je ziet hier de tent, de airconditioning daar, de airco. Hier kan lekker van verblijven. En barbecue, zie. Dus zie je, je kan reserveren. Ja. Je kan met je gezin een dagje doorbrengen in het oude... Ja. Oh, dat is wel leuk. Even met de kinderen back to basic. Ja, niet wonen, maar logeren denk ik. En oppassen. Ook oppassen denk ik, weet je wel. Ja, dat kan Op ook. tafel. Hi.
too, yeah. Opslagplaats, dat is de winkel waar je dus je vachten kan brengen, krijg je geld en dan kun je geweren krijgen, tekens of zo, weet je wel. Ja, kan rijden. Ja. Breng je vachten en dan kan je ook doen. Iets meer dan het original site. Ja. Zo is origineel. Dat is echt, dat is niet nagevraagd. Ik vind wel het leuk als het echt is. Ja, van echt. Zo leuk is dat de houding er al aan. Ja. Nice. Hello. What are you making? Horseshoes? What brings you here today? Vacation? Yeah, just visiting Where do you hail from? They're from the Netherlands. Netherlands. Holland. Long way. Yeah. Yeah, it's a long way. You have any questions? Smell. Well, No, we're just looking. You only make horseshoes? Or do you make some other stuff also? Making horseshoes would be the job of a farrier. Danny, who's the resident blacksmith here, could probably show a horse in a pinch, but it's not something you'd really focus on. As a blacksmith, you were the generalist. You were like the dollar store of tools back then. You would make everything with decent quality, right. but you wouldn't really specialize in anything. If you wanted to specialize in something, like say, if you specified in kitchen tools, you'd be a cutler. The obvious one is if you specialized in locks, you'd be a locksmith. Okay. Same with, if you specialized in armor, you'd be an armorer, or if you Yeah. made sharp weapons, you'd be a bladesmith. But this was a civilian fort, and there wasn't really any need for weapons. And if the Hudson's Bay Company did need weapons, they'd get them all shipped in from England, because it was much cheaper. And the blacksmiths here, putting it kindly, were functional. They were not nearly good enough to make any sort of weapon. Okay. If I were to make a rapier right now, it would probably be up about this size. And this blade would need to be able to bend down from here to the hilt and spring back up. And I would be able to carve chunks out of this anvil with the edge, and it wouldn't dull. Oh, okay. That's how good you needed a sword to be, because
No one's gonna buy a sword from you if it's gonna break. Hmm. No one wants to die. Ja. Yeah. So, if you were able to make swords or knives, that's all you would make. Because why waste time making nails if you could make a great sword? And if you could make those weapons, you would usually be sponsored by a prince or some form of nobility, and they'd say, I pay for your materials and everything you work on, but you work for me and only me and my men. Ja. Dat is clear. Ja. Leuk om te zien, ja? Okay, thanks, sir. Thank you very much. You are welcome. What are you creating there? I'm making a nail. A nail? Yes, it's called a square rosehead nail, which if you know anything about blacksmithing, doesn't make quite a lot of sense because they're not very creative when it comes to naming things. This is a cutting tool, and you cut it when the metal is hot, and you put it in the hardy hole. Hot, cut, hardy. Not very creative. This thing is meant for cutting things off. It's called butcher's cut, butcher's tool. Again, not very creative. This here is meant for putting the head on a nail. It's called a nail header. Not very creative. But for some reason, they come up with these really elaborate, long, stupid names for nails that sound almost poetic. Because, take a look at this. This looks nothing like a rose head to you, does it? Ja. Exactly. Now, I'm not sure, no one's really quite sure why they were named that way, but our best guess is they were incredibly boring to make. You've made enough of them, so they came up with these fancy names to make it more interesting. Oké. Het is dan jammer dat hier niemand zit, hè? Om even te laten zien hoe het werkt. Timmer, hout, Ja, houtbewerking is... houtwerk, zaad is. Pollen maken en alle andere dingen. Ah, nice. Boter te maken. Botertrommetje. Kijk. En dit is dan vis te roken? Ja. Ja, dat is leuk. Kijk nou, die oude kruiwagen.